සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ එක එක ඇවිදීමේ විදි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිය. Types of walk in English. First one. Tiptoe. Tiptoe. අපි කියන්නේ මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ඇවිදිනවා කියලා ඉතාමත් හිමින් ඇවිදින එකට. Walk without making noise. Example එක තමයි she tiptoed into the kitchen. ඇය ඉතාමත් සෙමින් කුස්සිය වෙත ඇවිදගෙන ගියා. Next one is stroll. Stroll. Stroll කියන්නේ ඉතාමත් හිමින් ඇවිදිනවා. නැත්තම් සක්මන් කරනවා වගේ තේරුමක් තමයි stroll කියන්නේ. Walk leisurely. We strolled around the park. අපි ඉතාමත් සෙමින් පාක් එක වටේ ඇවිද්දා. Wander. Wander. Wander කියන්නේ ඉබාගාතේ යනවා. නැත්තම් ඔහේ කිසිම අදහසක් නැතුව ගමන් කරනවා. Walk without any aim or target. Example is do not let your mind wander. ඔබගේ මනසට ඉබාගාතේ යන්න දෙන්න එපා. Pace. Pace. Pace කියන්නේ තාමත් වේගයෙන් ඇවිදිනවා. A walk when you are stressed or anxious about. He paced to the school to check the results. ඔහු ඉතාමත් ඉක්මනින් ඇවිදගෙන ගියා පාසල වෙත ඔහුගේ රිසල්ට්ස් චෙක් කරන්න. Swagger. Swagger. ඔයාලා දැක්කද ඇති කවුරු හරි අභිමානයෙන් ඇවිදිනවා. අන්න ඒකට අපි කියන්නේ swagger කියලා. Walk proudly. The players swaggered around the ground after winning the first prize. ක්‍රීඩකයා පිට්ටනිය වටේ ගාම්භීර ලෙස ඇවිද්දා ඔහු පළවෙනි ත්‍යාගය ලබා ගත්තට පස්සේ. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Goodbye. Have a nice day.